En los talleres hemos estado hablando acerca de el papel que juegan los jóvenes en la sociedad, también el papel que tiene el joven en esta etapa. The youth have this innate capacity to really transform not only their communities, not only their societies, but the world at large. We all share the common goal to change the community. So since we're here with such vibrant energy, it shows so much potential that we can really make a change to this world, especially the state the world is in right now. நம்ம இன்னைக்கு உலகத்தை பார்க்குறப்ப கண் கூடவே தெரியுது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்குது. Este es un momento social en el que pues hay bastante agitación social, agitación política y agitación económica alrededor del mundo entero, y es una oportunidad única para poder ofrecer a la sociedad una alternativa y una verdadera guía de cómo tiene que ser nuestras vidas y cómo tiene que ser nuestras comunidades. Entonces, a partir de eso, hemos estado hablando cuáles son las necesidades de nuestras comunidades, de cómo podemos entonces estar llevando a cabo algunos planes que de alguna u otra forma van a ayudar al progreso de nuestras comunidades. The youth have that capacity to create or to contribute to the advancement of the new society. Our capacities and our responsibilities are different than potentially being a child or even an adult, because not only do we have more energy at this point in our lives, possibly if we're in school we have more time where we can take on children's classes or our own studies. As youth, we're really changeable, and change is normal to us. So we're actually supposed to see what is happening in our world and try to change it for the better. ஏன்னா யூத்ஸ்னால தான் உலகத்தை மாற்ற முடியும். அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமாச்சு. இந்த 3 நாள் கான்ஃபரன்ஸில் நம்ம கற்றுக்கிட்டதே அதுதான் பாருங்களேன். இளைஞர்களை எவ்வளோ தூரம் நம்ம உருவாக்கணும், அவங்க மூலியமா அந்த உலகத்தை கிடைக்கிற விஷயம் என்னது. Recognizing the power of youth, especially at the age between 12 and 15, because we recognize youth that they have so much power, they have the potential to actually change communities. We need to be channeling these special capacities and powers into this idea of path of service, because if we don't channel them in those types of directions, they might be channeled in a different way. También hemos estado hablando acerca de las fuerzas sociales, tanto negativas como positivas, que están alrededor de los jóvenes y de cómo estas fuerzas ejercen un efecto en los jóvenes. What are your responsibilities in the communities? What you should really watch out for? What friends might badly influence you? What are the right things to do in the community? What is the bad things? Different influences or forces within the community. Positive and negative forces. இந்த மாதிரி வயசு இந்த பருவத்தை அடையும் போது ஒரு இளைஞர்கள் தப்பான வழியில போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. Absorben todo lo que ven. Entonces se ven muy influenciados por la TV, por el internet, por lo que escuchan. ஒரு இளைஞர்கள் ஒரு சமூகத்துல எப்படி அவங்களோட எப்படி அவங்களோட பொறுப்பு செயல்படுத்துறது. Los jóvenes podemos estarnos apoyando para superar estas fuerzas negativas, también y a moldear sus vidas también con muchas enseñanzas espirituales. Hablábamos de cuán importante es la influencia de un joven que se preocupe por ellos, ¿no? De ser un buen ejemplo, porque ellos siempre buscan a quien parecerse, a quien admirar. We have a responsibility to create an atmosphere where people can grow spiritually. So it's easy to do things, but to create an atmosphere, I think, is a very challenging task that I'm sure we're up to, but it gave me a lot to think about. Özellikle gençlerin kendi çevresinde, arkadaş çevresindeki en ufak bir davranışı bile insanları bazen etkileyebiliyor. Yani bir hareket bile insana onu sordurup sen niye böyle davrandın deyip onu olumlu yönde etkileyebiliyor. Und die Jugend hat sehr viel Kraft, möchte sehr viel Neues lernen, neues Wissen und möchte dies auch in die Tat umsetzen. Und ich glaube, dass Jugendliche auch sehr viel nachdenken wollen und ihre eigenen Gedanken in die Gesellschaft einbringen wollen. Dadurch können sie sowohl im Rahmen mit älteren Generationen gemeinsam zusammenarbeiten, aber auch mit jüngeren Generationen ihr Wissen, was sie schon sich erarbeitet haben, weitergeben und auch die jüngeren Generationen dazu befähigen, am Aufbau dieser Kultur mitzuarbeiten.
I think previous generations they've made our path like so much easier because they've worked hard, and I think it's our job to kind of work hard as well. In doing so, we are fulfilling the principle of Baha'u'llah that is said oneness of mankind. So, and oneness of mankind, it must come in with action. Collective action to bring about this transformation in their communities and society is something really powerful. It brings about such a feeling of inspiration and motivation to get out there and really do something with our fellow youth to bring about this constructive change in our communities. Changing the world together, because with that, you know, it's like I'm a single drop, and we are so many drops together we make an ocean. ஒரு நல்ல சிவிலைசேஷன் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய ஆசை இருக்குது. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் அவங்களையும் வந்து என் கூட சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன். ஸோ 2 பேருமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல சேவை கொடுக்கணும் இதுக்கப்புறம்.